Hello, today I will show you top 13 things to do in Pesaro, Italy. So let's start with the number 1, Castle of Gradara. Number 2, Piazza del Popolo. Number 3, Cattedrale di San Terenzio. Number 4, Piazzale della Libertà. Number 5, Pesaro Lido. Number 6, Parco Naturale del Monte San Bartolo. Number 7, Ruggieri House. Number 8, Morbidelli Museum. Number 9, Pesaro Harbor. Number 10, Museo Benelli. Number 11, enjoy some seafood at the Lo Scudero restaurant. Number 12, Palazzo Ducale. Number 13, and the last one, visit the coastal town of Cattolica.